Hello, my dear friends. Today we are going to learn modern, that is American rules of accounting. These rules of accounting, it is useful to all commerce students, irrespective of their class. Whether you are in 11th standard, 12th standard, or you are a student of UG or PG, these rules are very important because every year from 11th standard to third year BCom, there are various topics, and in so many topics we have to make journal entries. So for making journal entries, modern American rules of accounting, it is very important. I, Dr. Rakesh Suram, today I will teach you modern rules of accounting. So let's begin with American rules of accounting. Very first, see why we are learning modern rules of accounting. You have already learned Indian rules of accounting, that is three golden rules in standard 11. That is rule of personal account, real account and nominal account. So there are certain limitations of these Indian rules of accounting. I'll give the example. Here, suppose the transaction is given machinery purchased by cash. So what is the journal entry? Here, machinery is the real account, and the rule of the real account that you have learned, it is debit what comes in, credit what goes out. Machinery is an asset. So according to this rule, here machinery comes in the business. That is why machinery account is debited and cash goes out. Here machinery and cash both are real account. So machinery comes in, cash goes out, debit what comes in, credit what goes out. So the journal entry is machinery account debit to cash account. No, this is not limitation. But in the next entry, when at the end of the year, we'll make the journal entry for depreciation of machinery. Yes, what do you mean by depreciation? Depreciation means reduction in the value of an asset due to its use or any other reason. So when the value of the asset decreases, it means it's your loss. So here two accounts are involved. One is the depreciation and another is machinery. So depreciation being a loss, we will apply the rule of nominal account. Indian rule, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Here depreciation is a loss, so depreciation account is debited, and machinery account, machinery is the real account. What is the rule of real account? Debit what comes in, credit what goes out. Here we are making the entry for depreciation. Depreciation means just reduction in the value of an asset. So in this rule, nothing is mentioned. If the value of asset decreases, what should be done? Because the rule says if asset comes in, that account is to be debited, and asset goes out, that account is to be credited. विद्यार्थी मित्रांनो, डेप्रिसिएशनची एंट्री आपण अशी केली, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशिनरी. आपला रिअल अकाउंटचा रूल असं सांगतोय डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट. असेट आलं तर त्याला डेबिट टाका, असेट गेलं तर क्रेडिट टाका. इथे मशिनरीची किंमत कमी झाली, पण असेट आलंही नाही, गेलंही नाही, त्यामुळे हा रूल या ठिकाणी ऍप्लिकेबल होत नाही. दिस इज द लिमिटेशन ऑफ इंडियन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. So today we are going to learn modern rules of accounting. We'll see the another example of the limitations of Indian rules of accounting. You have already learned these rules in 11th standard. See the second transaction for purchased goods from Ajay on credit. Here two accounts are involved, that is purchases account and Ajay account. Purchases, it is the expenses of the business,
and sales, it is the income of the business. So what is the rule of nominal account? The rule of the nominal account is debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. म्हणजे खर्च किंवा तोटा झाला तर त्या अकाउंटला डेबिट टाका आणि उत्पन्न किंवा फायदा झाला असेल तर त्या अकाउंटला क्रेडिट टाका. दिस इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट. So as per this rule, purchases is your expenses and Ajay Traders as per the rule of personal account. What is the rule of personal account? Debit the receiver, credit the giver. Here you can say Ajay is the giver of goods. अजय आपल्याला माल देतोय, तो गिवर आहे, म्हणून अजय अकाउंटला आपण क्रेडिट टाकलाय. बट देयर इज नो लॉजिक व्हाय अजय अकाउंट इज क्रेडिटेड. Purchases is the expenses, debit all expenses and losses. Purchases is the expenses, debit all expenses and losses. And Ajay account is credited because Ajay account is the giver. See the next transaction, if certain goods out of these purchased goods, if it is defective and we are returning the goods to Ajay, खरेदी केलेला माल आपण अजयला परत करत आहोत. म्हणजे आपल्याकडून माल जातो, अजयला मिळतो. ऍज पर द रूल ऑफ द पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसिव्हर, अजय इज द रिसिव्हर, अजयला माल मिळतो. आणि टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट. मग विद्यार्थी मित्रांनो, परचेसेस रिटर्न अकाउंटला क्रेडिट का टाक. परचेसेस म्हणजे काय, तुमचा खर्च आहे. मग परचेस रिटर्न म्हणजे काय, तुमचं उत्पन्न आहे का, नाही. जर तुम्ही 1 लाखाचा माल खरेदी केला आणि 10,000 रुपयाचा माल जर तुम्ही परत करत असाल तर परत करताना तुमचा खर्च कमी होतो. आपला नॉमिनल अकाउंटचा रूल आहे डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम्स अँड गेन्स. यामध्ये खर्च झाला तर त्या अकाउंटला डेबिट टाका, उत्पन्न झालं तर त्या अकाउंटला क्रेडिट टाका. पण खर्च कमी झाला तर काय करायचं हे कुठेही या नियमामध्ये मेन्शन केलेलं नाही. So these are the limitations of Indian rules of accounting. So that is why today we are going to learn modern rules of accounting. Modern rules of accounting is classified into the 5 categories. आपण 3 नियम पाहिलेले आहेत, पर्सनल, रियल, नॉमिनल. आज आपल्याला अमेरिकन रूल्स 5 पाहायचे आहेत. एक म्हणजे असेट्स, लायबिलिटीज, कॅपिटल अकाउंट, एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस आणि इन्कम्स अँड गेन्स. 5 असल्यामुळे टेन्शन घेऊ नका. आपल्याला 2च नियम पाठ करायचे आणि ते बाकीच्याला अप्लाय करायचे. ओके, सो बी रिलॅक्स. सो फर्स्ट रूल, it is assets account. Very simple rule. Debit increases the assets, credit decreases the assets. साधा नियम आहे, assets वाढले तर डेबिट टाका, assets कमी झाले तर क्रेडिट टाका. Here I'll give the example. For example, purchased machinery for cash. मशिनरी खरेदी केली, मशिनरी खरेदी केली, machinery purchased, it means your assets increases. So debit increases the assets. म्हणजे मशिनरी अकाउंट डेबिट. मशिनरी विकत घेतली, पैसे गेले, your cash decreases, cash is your asset. So cash account is credited. Debit increases the assets, credit decreases the asset. Okay. Similarly, you can make the journal entry of the depreciation. विद्यार्थी मित्रांनो, डेप्रिसिएशनची एंट्री आपण काय केली होती पाठीमागे? चला पाठीमागे जाऊन पाहूया आपण. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशिनरी. आपण वरती मशिनरी परचेसची एंट्री केली, मशिनरी अकाउंट डेबिट टू कॅश. आणि डेप्रिसिएशन म्हणजे मशिनरीची किंमत कमी झाली म्हणून त्याला क्रेडिट टाकलं, कारण आपला नियम काय सांगतोय, डेबिट इन्क्रीजेस द असेट्स, क्रेडिट डिक्रीजेस द असेट्स. असेटची किंमत वाढली त्याला डेबिट टाका, कमी झाली त्याला क्रेडिट टाका. कम टू द सेकंड रूल, जस्ट अपोजिट. असेट्सच्या विरुद्ध काय असणार आहे, करेक्ट,
लायबिलिटीज. मग लायबिलिटीचा नियम उलटा करायचा, रिव्हर्स करायचा, जस्ट मेक द अपोजिट. डेबिट डिक्रीजेस द लायबिलिटीज, क्रेडिट इन्क्रीजेस द लायबिलिटीज. लायबिलिटीज कमी झाले तर त्याला डेबिट टाका, लायबिलिटीज वाढले तर त्याला क्रेडिट टाका. I'll give the example. Purchased goods on credit from मुकुल ट्रेडर्स. मुकुल ट्रेडर्स कडून उधारीने माल खरेदी केला. Purchases is your expenses and it is purchased from मुकुल ट्रेडर्स. मुकुल ट्रेडर्स कडून माल खरेदी केला म्हणजे मुकुल ट्रेडर्स हे तुमचे कोण आहेत? बोला बोला. डेटर का क्रेडिटर? क्रेडिटर. उधारीने माल खरेदी केला म्हणजे त्यांना आपल्याला पैसे द्यायचे. You have to pay amount to Mukul traders. So here your liability increases. It means your liability, your creditors are increasing. So according to this rule, debit decreases the liabilities, credit increases the liabilities. So Mukul traders account is credited. Very simple. तुमची liability वाढलेली आहे. समजलं? Next. Okay, now come to the third rule, that is a capital account. The rule of the capital account is same as liabilities. So debit decreases the capital and credit increases the capital. जर कॅपिटल कमी झालं तर त्याला डेबिट टाका, कॅपिटल वाढलं तर त्याला क्रेडिट टाका. Just like liabilities. Because capital is also a liability. भांडवलाचे पैसे मालकाला परत द्यायचे असतात बंद केल्यानंतर. फॉर एक्झाम्पल, महेश स्टार्टेड बिझनेस विथ कॅश. हिअर कॅश युअर असेट इन्क्रीजेस, डेबिट इन्क्रीजेस द असेट्स. तुमची संपत्ती वाढली, बिझनेसची संपत्ती वाढली, पण हे पैसे कधी ना कधीतरी मालकाला द्यावे लागतील. युअर लायबिलिटी इन्क्रीजेस, युअर कॅपिटल इन्क्रीजेस. इट मीन्स the Mahesh capital is owner. Here Mahesh capital account is credited as per the rule. Credit increases the capital. Okay. तुम्ही इंडियन अकाउंटिंग रूल्स मध्ये काय करत होता? महेश इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. बाळांनो तसं करू नका. महेश इज गिव्हर, राईट, बट is there any logic? Giver and taker, receiver. Here Mahesh account is credited because we have to pay. Your liability, your capital increases. Okay, come to the next rule, that is a expenses and losses account. The rule is as you have learned in assets account. Debit increases the expenses and losses, credit decreases the expenses and losses. खर्च वाढला तर डेबिट टाका, खर्च कमी झाला तर त्या अकाउंटला क्रेडिट टाका. I'll give the example. Paid salary for cash. पगार दिला. Salary to employee. कामगारांना पगार दिला. So salary is your expenses of the business. Here debit increases the expenses. Salary दिलं, खर्च झाला, debit increases the expenses and losses. Okay, come to the last rule. It is incomes and gains. Call it as revenue and profit. Income means revenue. Gains, it is your profit. So the rule is debit decreases the income and gains. Credit increases the incomes and gains. डेबिट डिक्रीजेस द इन्कम्स अँड गेन्स. जर उत्पन्न कमी झालं तर त्या अकाउंटला काय करायचं? डेबिट टाकायचं. आणि उत्पन्न वाढलं तर त्या अकाउंटला क्रेडिट टाकायचं. फॉर एक्झाम्पल, रेंट रिसिव्ड बाय कॅश. द जर्नल एंट्री इज कॅश अकाउंट डेबिट because here asset increases to rent received account. Why rent received account is credited?
because rent is your income, and according to the rule, credit increases the incomes and gains. जर इन्कम वाढत असेल तर त्या अकाउंटला क्रेडिट द्यायचा. थँक यू ऑल ऑफ यू. इफ यू लाईक दिस व्हिडिओ, please write in the comment box, and if you want any topic to learn from me, just give the feedback. Thank you. Bye bye.